הוא נקנק לי את הצורה. וואו! היום חברים, אנחנו ממשיכים לחשמל בביו-מיוטנט. אם אתם זוכרים, בפרק הקודם הצלנו את הג'אנגו עם הכיסא גלגלים, ואחרי זה הוא עזר לנו להיזכר קצת בעבר שלנו. הראה לנו שם את ה-Tree of Life. אז קיבלנו מיין קווסט חדש. מה שעשיתי, כולה עליתי פה בחבל הזה, וזהו, והמשכתי מפה כאילו. אז מפה עכשיו אנחנו נמשיך ונרד למטה, נראה מה מחכה לנו פה בהמשך. Signpost maps it out for the cartographically challenged. Signpost. יכול להיות שזה כמו צ'ק פוינט כזה עכשיו. Let's see. אז היה נדמה לי או שהוא השתין בצ'ק פוינט הזה? Signpost or found near בלה בלה. כן, באמת, הוא השתין פה, אני לא מאמין. Let's see. מה let's see, ג'אנגו? מה? זה השתינה. סתם, יאללה, let's go. בוא נראה מה מחכה לנו הפעם. דאם. מה זה עכשיו השלוש ראשים הזה? זה דוב? That must be the world eater that chewed off Out-of-Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The world eaters have made their marks on our world over time. הטריק. אני צריך פה בזוקה של חשמל אותו. That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. survival. איך הוא שרד את זה, אני מושג. He's heard the stories about the terror inflicted by the world eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. חברים. הנה הגיעה הבחירה שלנו. אם אתם זוכרים, בפרק הראשון אמרנו שאנחנו הולכים להיות רעים פה. שנמאס לנו כבר תמיד לעזור לכולם, להיות פריירים של כולם, נכון? אז הפעם נביא לו להסתדר לבד. He can't understand why you'd do such a thing. He won't make it out of here on his own. איזה מסכן. Good work, clever clogs. Let me guide you into the dark. את זה לא ציפיתי. מסכן הבחור, אני כבר מרחם עליו. In dark with sound bad. I always liked the darkness. Seriously? I always thought better of you than that. And you were wrong. There's always more dark than light. There's still time to turn back. They're already heading down my road. בום. אני אוהב את הבחור הזה. תשמעו מה, אני מקווה שהוא לא מת, כן? תמיד תהיו נחמדים חברים. זה רק במשחקים, אפשר לעשות קצת שטויות. There's Out-of-Date again. He must have missed something important. Out-of-Date knows you'll make a better stand against the world eaters with the support of a tribe, and there's two nearby. Yeah, move for boom.
Iatu Yao Mawa. The Jagni tribe is likely to be your primary choice as they seek to become omnipresent and, most importantly, feared. E Bubuko von Yunvu E Kobe. Ifari Kobo Fan. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. זה But נראה לי מה siding with שעכשיו אנחנו Jagni עשינו. isn't necessarily עם a הבחור bad המסכן. thing. Fate will find a way. Kanuka Nuburak. Out of Date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. Farfarifto. Tuka. נראה לי בג'אנגו זה אומר לנו לבחור צד. He believes the tribe Sifus, Jagni especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. ג'אגני. Kanuka Nuburak. He believes you share Jagni's view on the world. Regardless, Jagni would welcome someone that had helped them against the Myriad tribe. Koyevun. Tuvun bunun. Tuwavu. He'll be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Adu awa ya ya balowotolua. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. טוב חברים, אני מציע ללכת להביא ביקור בג'אגני פורטרסט. נראה מה הבחורים יכולים להגיד לנו שם. מקסימום לא נאהב את זה, נלך לטרייב השני, מיריאד הזה, ונחשמל אותו, בסדר? אני לא יכול לעשות לפה טלפורט. לא. אני צריך ללכת לשם ברגל. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? בואו נמשיך. It's a bridge. Just get over it. צחוקים עם הבחור. הנה ג'אנגואים. נגד מי אנחנו נלחמים פה? לבל 5. יכולים גם ללחם נגדם? או שלא? אבל לא נראה לי. לבל 5. Watch it. לחשמל. היה. פספסתי. מה? לפני שהוא קם. חייבים להתרפות. Sharp steel. לא יודע אם אני בכלל אמור להיות פה, באמת. למה הם לבל 5? שאני לבל 2.
Wow, wow, wow. וואו, וואו, וואו. עלק. Flash slash. או, עלינו לבל. אנחנו לבל 3. No problem whatsoever. או, מה זה, הם סמוראים, אה? נראים חיה. אז נראים טוב. נייס. יש להם לוט? לא. אין להם לוט. נעלה פה עוד משהו. Feeling buff. נעלה את זה, סבבה. They've destroyed this area, muddied up what used to be muck, as if it wasn't bad enough before the tribe war began. לא, מצאתי אוצר. עוד ריפויים זה טוב. אנחנו אף פעם לא אומרים לא לריפויים, נכון חבר'ה? זה מה הם עשו פה? אז אנחנו יכולים לעלות למעלה? Let me look. אפשר לעלות למעלה. יש לנו משהו מעניין למעלה? תיבה. חשבתי אולי נמצא פה בזוקה או משהו. אם אני אקפוץ, זה יורד לחיים? לא. אני חושב שזה לא יורד. עושה פה פיפי. Let's see. סבבה. hello. Says they're wary of strangers. They're at war. Let me talk to the Sifu. He let you in, but thinks you should be patient when it comes to the Sifu. Zata is the moi dot loho. זה סיפור? Kariesne statse. Paro, ya put The Jagni tribe wants to become omnipresent and, most importantly, feared. They want to vanquish the tribes as the only way they can guarantee peace is through supremacy. The Sifu is determined to let the World Eaters destroy the Tree of Life as it's part of their strategy to cleanse the world and start anew. He welcomes you to the Jagni fort and introduces himself as the tribe's Sifu. The news of a cold-blooded Ronin crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 preceded you. Cold-blooded? He's referring to your rampage through Bunker 101. It seems you don't mind a bit of blood on your hands. That's something you have in common. He understands that sometimes we Headshot. need to lose ourselves, to find ourselves. But he's glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. Sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. My mama. Your Muma invented Wang Fu. Originally, it was based on unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain.
פה ננצ'קות? אני רוצה ננצ'קות. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land and there are rivals in all directions. או זיבו. עלה. Jackney doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, most importantly, feared. Says fear and hatred is the only path to domination, but you already know that. So embracing that side of you and helping them vanquish the tribes and letting the World Eaters destroy the Tree of Life should be an easy decision. יאללה, נלך עם הג'אגני. קיזה? He Huh? expected you'd join them. You understand that the universe runs on the principle that the one who dominates others runs the show. יתי ריקלי. נאוקו. קיזה? The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can vanquish the other tribes. The one he wants to deal with first is the Myriad tribe. נאוקו. קיזה? לאדה אוקו. The Myriad are too good to be true. They might believe in the greater good and a code of honor, but uniting the tribes and saving the Tree of Life won't change anything. You must stop living in the past. דולו. לאדה. Their kin must put an end to the war before war puts an end to them. It'll cost bruises and broken bone, but they refuse to be the victim here. זום אילם דת נטה. איזה מוי. They have no intention of letting this drag out, or they'll run the risk of teaching the enemy their art of war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. זיבות איגלזד. You both share dark thoughts, so they want to wage a war. A war where all that's left behind is casualties. לאדה. דל נובזי עלה. דלודו. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. אוניס פורנוס עוד ליסני. Once you've conquered the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu for control of their territory, tribe weapon, and kin. או דונזדנה. לאדה. The only kin who count are the kin that are left standing at the end of the war. Let's focus on making that our kin, not theirs. Seeing you brings back his memories of the old village. נלסט סטארי דת. נאוקו. קיזה? Jackney doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, most importantly, feared. ונבוך. נידלוהוני. וססי. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. נאוקו אוניס בולוקנוסט. אינטוב. Anyway, you'll pass your old village on your way to the first rival outpost, but we've got no time to be sentimental. War doesn't wait. אפינוס. אז He הבחור הזה can't blame מדבר you for הרבה. not remembering, but he can sense the stillness of something lost. אוקיי. עברנו עם הג'אנגו. אתה היה מביא לנו משהו לאכול. לא, אין פה שום דבר. היי, what's up, man? What's up, man? אפשר אפילו לתקוף אותם, אה? אז דיברנו עם הסיפו צ'יפ שלהם. עכשיו אין לי מושג לאן אנחנו הולכים. נמשיך פשוט עם הסימן הזה.
זה מקום גדול, אה? בוא נדבר עם הג'אנגו. Glad you ran into Out of Date. Heard he lives in a cave beneath the Tree of Life. אוקיי, מן. Says you should take it easy. סבבה. אתה עוד מעט עכשיו. שנייה, בואו נבדוק שנייה. תראו מה יש פה. Asks you to check out the wares. Confident you'll find everything you need here. שמעתם איך הוא מדבר? זה אפילו לא מתאים לקול שלו. לגוף כאילו. I'm ready to trade, bitch. Says the place hasn't been doing as much Pew, pew, business broken. lately, so זה כל מה שיש לו? מה יש לך, ג'אנגו? says you'll get a special price and a wrap-up on the double. Maybe get rid of some extra things? אין לכם כלום. שום דבר מעניין, באמת. יאללה, בואו נצא מפוס. בואו נמשיך במסע שלנו, מה זה אומר לנו עכשיו? בואו נלך לדבר עם הג'אנגויים האלה. יש פה גם שזה מה שעלינו פעם שעברה. לא זוכר. לא. קיבלנו שלוק. תראה מה זה. אין לי מושג לאן ללכת עכשיו. אני אנסה להיכנס לשטח שלהם. מי זה? Better beware, that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially. Deformed and unfurled. זה? וואו. Running low. הוא נקנק לי את הצורה. וואו. אומייגאד. וואו. מה זה? כולם פה מנוקנקים. Swoon. חייב עוד. פחות. הוא נתקע. פה. אחורה. לעבור קצת, יפה. חמק. הביא לו קצת ככה. מה זה, רוקד ברקדנס? מה זה, מה הולך פה? וואו. מה זה, מה קרה? למה הוא נתקע? למה אני נתקעתי? וונקי מומפ. אז האמת הוא לא כזה קשה. שאני פשוט כזה טוב. Over. Nice. מת. וואו. נראה לי צריך להיזהר. אני ארוג אותו ככה. אני מקווה שאני ארוג אותו ככה? כן, הרגתי אותו. זה היה באסה אם הוא היה הורג אותנו עכשיו. קיבלנו ממנו, מה זה? מה זה? זהו, זה הכל? זה הכל מה שקיבלנו?
ביץ'. וואו, עשה פה עבודה טובה, אני רואה הבחור הזה. שי... visit your childhood village. איפה אנחנו במפה בכלל? אוקיי. Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. Let's see. Let's see. As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from a long-lost past, like whispers in the wind. טוב, אנחנו הקטנצ'יק הזה. Here's someone who takes each day מי זה as it עכשיו? comes. אז איזה יצורים הם ממציאים פה. He asks how you are today. I can't complain. A little down. Goop says he always does better whenever he leaves failure behind. He's happy his good mood is infectious. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. He understands Wang Fu is hard. That's why your Muma only has 6 disciples. איפה Doing המומה just הזאת? אני one כבר thing רוצה לראות helps אותה. you get more done in less time. He thinks you should really know how to swim by now. Why not? There's no better time to do what needs to be done than right now. גמור ענקי. ככה גם אותי לימדו לשחות. וואו, שוחק כמוני. אז אני... יכול להיות בסרט אימה. מה, נפסלתי? המניאק הזה לא מוותר, אה? He says that wasn't too bad, was it? At least you learned that you'll drown if you don't swim. But you need practice. Lots of practice. Great things usually happen to those who never stop trying. He hopes you'll be one of them. You just need more time in the surf. That's the only way you'll ever learn how to swim. You can never try too hard. Judging by your Muma's look, it seems you forgot something. הנה המומה שלנו. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. You know you can't make up for lost time. מה זה, הם עיצבו אותה פחות או יותר איך שאני הצבתי את הדמות שלי, נראה לי. You have to keep working on it if you want to be good at it. She'll see you at the village square. She says that's good. With a passion for learning, you'll never cease to grow. לא, מומה, איפה מומה? Here's another familiar face with lots on his mind. מי זה עכשיו? מה זה Ask how היצורים you're האלה? feeling today. זה כל החברים שלו של פעם הם היו מוזרים כאלה? His only interest when Gizmo. creating is that what he comes up זה with is גיזמו actually מגרמלינס. useful.
He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's working on. באמת, מן, עכשיו? כן, בדיוק. It's your own future you're risking by not caring for the environment. The next generation will pay for the mistakes of the last. You should look for things that are recyclable. It shouldn't take you too long to find some. אם אתה אומר, יאללה, מה יש לנו פה לקחת? כשמצאנו את המומה שלנו, עכשיו איזשהו גיזמו חטף אותנו, ואיזשהו לאסוף זבל. מה זה? פספסתי מה הוא אמר. He wonders what useful is you found. He says every little thing counts. He can work wonders with almost anything and asks if you know how to upcycle. That's the spirit. You can't make a difference unless you get your hands dirty. זה משפטים יש פה במשחק? He'd love to teach you to upcycle, and the scrap you found would be a good start. מה זה מחבת? אני לא רוצה על מחבת. You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. He appreciates those able to deliver a sharp. He understands, but hopes you won't be needing it anytime soon. He thinks mastering the 6 weapon styles of Wang Fu is more than enough for anyone. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. It looks like she's starting to lose her patience. You know she doesn't like waiting for you. She wants to see you on the... Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature and the environment. It's your future. She wants you to grow up and start thinking for yourself. You really need to find yourself before she's gone. She won't live forever, you know that. But she intends to make the most of every day she gets, especially the ones you share together. You've always followed your own path, but this time she needs you to follow her. Then start by meeting her on the village square and take it from there. She knows you're a free spirit, always on the move, like the wind. יאללה, שלא יעצרו אותי עוד פעם עכשיו. They look determined. Better watch out. מה זה עכשיו? He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. He's not scared of anything, least of all you. There's no way they'll let you pass. זה לא הג'אנגו הזה שהיה בג'אנגל? He wants to know who you think you are. You'll have to face pain at some point. He offers to help you get it over with. Hey. Fuck, man. Oh, I have a bit. זה מלא ולי מחד. שרואים לי את הצורה. אז זה חזק, המחרת הזה. לך לשם. אני לא יכול... מה זה? היי. She asks if you're hurt. What happened?
Kalino? She's there for all disciples. That's her commitment as Sifu, and when she needs them, they're there for her and each other. Mustiki muhka? The most important thing is that you're okay. Kala. It's time to focus on your training now. Kana munta. Kala. She suggests that you forgive your enemies. Nothing annoys them more. סיפור לחיים. מי Is זה? someone close to heart, doing what he does best? זה האח הגדול שלי? Seeing Oh, the you always Pops. puts a smile on your Oh. Popsy's face. He wants to know how you're feeling. He knows growing up is hard, and things will continue to go wrong as you become older and figure out how to make them right. He asks if you could help him too before you leave for training. He wishes that was true for your Muma too, but guiding the village into the future and teaching Wang Fu to her disciples seems more important for every day. He suggests you get going and find him gadgets and ideas for how you can upcycle some old fabrics. שמעו, מה זה? ממשימה אחת מביאים ליד 20,000 משימות? שעוד פעם המומה תבוא ותפציץ בי עכשיו. He's curious to see what you've found. He says whatever it is, it shouldn't be left forgotten at the bottom of a pile of recyclables. He can work wonders with pretty much anything and asks if you know how to upcycle. Thinks some are and some aren't. One thing's for sure though, your Muma thinks it all takes up too much space in the house. He says it's about time you learned how and offers to teach you, starting with the scrap you found. אז פופס עכשיו ילמד אותנו להכין בגדים, אה? או, אדונס. יש פה אדונס אפילו, אה? נגיד את זה. אפשר להכין פה עכשיו לכל דבר כזה. אפשר להכין פה להכל, מה אנחנו פריירים? חולצה נראית קצת מוזר, הייתי אומר, יש לי פה כבל The style might על be הגב. too edgy for his taste, but it looks sharp on. Agrees. At least that way it'll never go out of style. You should take it with you, wear it to practice. He's sure your Muma will forgive you for not wearing the traditional outfit. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. יש לי טלנט להכל, חוץ מלהילחם. Very nice. הנה מומה. Your Muma says it's about time you got here. Kana munta. Gendrana mala. Wants you to understand that you can do anything if you עכשיו work בגלל really האור hard. היא באמת דומה לדמות שהכנתי. She says she is eager to get started. You don't have much time left before the sun goes down. Yo no massaman barut. Vaiseno kasaman barut. But there's enough time left for repetition and you need it. Training dummies don't hit back. Ala. That's a good attitude as long as you keep learning. פה.
וואו, שהוא ג'קי צ'אן קטן. פי. Antoro. Your Muma says you did well today. She's so proud of you. Tukonda. Thanks you for being such a good student. Antoro. Monidasa. Been working on a present for you, with the help of Gizmo and Wiz. Brumblene marsamon. Inadabsunka. You should go see him and find out what it is. You've deserved it. Urasa durut. Says he's always thought so well of you, just like her. וואו, מי זה הדובי הזה? זה לא החרגול הזה? שמסתובב איתי עכשיו? כל היום? Catchy. Asadurutu. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. Kialdo male canoro tono. Figuring that out is half the fun. Andro. Mustiki muhka. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. Kanyala notoro. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. Kamonu. You should think of it as watching over you when she can't. Ritzentene. Your Muma says you look tired. No wonder. It's been a long day. Pialtuma. Everything ends, both good and bad. Rest, and you'll find strength for tomorrow. Nothing could stop Lupin Lupin from setting the world on fire. זה לא הנקי הזה שהיה בהתחלה? Your Muma urges you to blaze a trail. A burnt kidling will learn to dread fire. מניאק הזה, לופים הזה. That's just adding fuel to the flames. זה שרף אותי. Give it a last burst and you'll make it. מה עוד ייפול עליי, אה? Inadabsunka. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Loop. Andro. He wants to destroy her. The time to fight is coming whether she's ready for it or not. Aplitonunuta. Dere. Yo no massamanbaru. Whatever happens, you need to know she loves you. And everything she's done has been to protect your Popsy and those she was chosen to lead. Kanamunt. She tells you to stay back. This is her fight. It has nothing to do with you. History has finally caught up with her. Verena masalapu. Asilnatu. She loves how brave you are, but she can't be worrying about you while she fights. This is her fight. Here it comes. The past coming to haunt the present. וואו, למה דווקא בתנאי הוא קפץ לו? מומה, נו! מה זה, מומה לא עושה כלום. פה. איך אני שובר אותו? ברקדנס. הוא נעקנק אותי עוד מעט. חיים לרבות? נראה לי הוא צריך לנגנק אותי, לא? כן, תן בו.
You must go through fire and water to make it out of here. זרק אותי כמו קקי. Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. You're in deep surf. Don't make waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. למה פופסי לא עוזר לנו? לא הבנתי. המומה עושה הכל לבד? יאללה, מומה. או מניה כזה. פו. אומייגאד. מה זה? לאן הוא נעלם? מה זה בגלל שאנחנו כאלה חלשים? בגלל זה מומה מתה? Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. לא. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal in their memory. זה מניאק הלופין פופין הזה, אה? חייבים לנקנק אותו, לא אכפת לי. As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move on. The tribe's caught a fluffy hulk. Better watch out, it's no pet. They couldn't keep it down. Fluff hulk's on the loose. באמת. לא תחל. וואי. טעות. כמובן הוא ילך עליי. הרגתי? ולא. ולא. בוא, בטוסיק. טוסיק. למה זה לא עושה כלום? הנה, טוסיק. מה קרה? פאו. הקשר. פאו. Becoming terminal. אוי. לא. לא מתים פה. תכל'ס זה מוזר שאנחנו עדיין לא נהרגנו. תכל'ס אנחנו טבענו פעם אחת באימון שחייה הזה.
החיים שלי נגמרים עוד מעט. לא טוב. חייב להשיג עוד חיים. אלה אוגר נינג'ה סטייל. לא, 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 זה לברוח מפה. יאללה, בוא נהרוג אותו כבר עם האקדחים. פגע בי. Rot sagt du? It was harder than expected to take down the Fluff Hulk. Abeta Yutabe. They've received news a Ronin joined the tribe's ranks and were looking forward to meeting you. Uabe Pamawa. A group of Jagni warriors are already waiting for you at Myriad's Vespidut outpost. Kfauk Tuila Yutu. You should hurry there and help them storm the outpost. Fayapi Tuab. Mercy is for the weak. The Jagni tribe seek no one's sympathy. שנייה, עלינו לבל. בוא נראה מה אנחנו יכולים לפתח פה. טוב, בוא נפתח את זה עוד. בוא נראה, אולי יש לנו איזשהו סקיל ככה, חדש. Close Combat, Dual Wield. נפתח את זה. סבבה. בוא נראה. נייס. יאללה, בואו נלך. אני צריך לרדת פה למטה. Look, an emergency box from the old days when you needed to pack a punch to survive. Wow, bet that nut makes a tight fist. מה זה, כפפה של טאנוס? Found a clone fist with powerful tool, can be used to punch walls. Can even be used as a weapon, it can be equipped for a gear menu. וואי, זה נהיה חיה, אני רוצה את זה. כן. וואו. Special attack feels one super. Use different special attack to feel next time. וואו, זה נראה טוב. כן. אנחנו נשארים עם זה. קופסה של חיים. צריכים עכשיו הרבה חיים. For the world you need to have it equipped. עוד פעם? עוד פעם. נייס. לא, אני לא רוצה לעשות סוויץ'. רוצה להישאר עם זה. התקופה הזאת טובה. Let's go. Tunnels like this still carry echoes from the past. Can you hear it? בוא ננסה אותה. נמלים. קוץ, קוץ. וואו. מה זה? אני לא מבין מה אני עושה. אבל זה נראה נחמד. Head on. Steel punch. הם לא יכולים לתקוף אותי כשאני באוויר? חמק.
חזקים. היי, שמתי לב. The scrap keeps piling up. נייס, אין לי מושג איך עשיתי את זה עכשיו. Hey, nice shot. אני לא יכול להזיק את הכפתור הימיני. צריך ללחוץ עליו כל פעם. מה זה אחלה כפפה. יש פה משהו בפח. כמה דברים שלא ממש עוזרים. You never know how long anything's been buried underground. כפפה נראית טוב. הופה, כובע. תראו איזה חתיך. כמו שרלוק הולמס עכשיו. יש לנו פה. את כל מיני שטויות. ריפוי. very nice. איזשהו מקל. ננסה שנייה לשבור את זה. מה אפשר? That notice board, filled with the leftovers of used-to-be wants. You're getting close to one of those old Toxanol brick towns. Pay attention. The Toxanol Corporation made this place, and then just threw it away when they were done with it. Toxanol never cared about the waste, as long as they didn't have to pay to clean it up. There must be a track somewhere in this brick town. Just hope it's not buried. טוב, שנייה, עוד לא נעלה למעלה. אני רוצה לבדוק פה. יש פה עוד משהו מעניין. סייט קווסט. מה זה פה? יש פה גם משהו? טוב, לא משנה. It really is a different world underground. This corner of the world is called Bricktown. עוד ריפויים. Better hold on to that. בוא נחפש פה קצת שטויות, אולי נמצא פה משהו מעניין. רצנו פה על איזשהו חדר. זה חצאית? מצאנו חצאית, חבר'ה. החצאית הזאת יותר טובה. כן, נשאר מחצאית. זה נראה חמוד. מה זה? מה יותר טוב? אני אקח את זה. זה מביא לנו 4 רזיסט לאש, וזה 6 רזיסט לקרח. נראה לי זה יותר טוב, יש פה אפילו יותר נקודות. נשאר ככה. גם יותר מתאים לנו עם הפיג'מה הזאת. עכשיו נשאר עוד למצוא חולצה. וזהו, יש לנו פיג'מה שלמה.
יודע מה זה. That's the kind of trouble you really want to wash away. לג'נדרי. חברים, מצאנו משהו לג'נדרי? וואי 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 וואי. לבל 10, צריך. Give yourself a bit more time. כשאנחנו מוצאים משהו לג'נדרי, וזה עוד לבל 10. Daytime means the clock to nighttime is ticking. You found the track. Amazing it wasn't destroyed. So much of this place was just discarded. Lucky the track somehow made it. When Toxanol abandoned the place, it fell apart fast. Not too many like living in a ruin hole like this. The tracks moved on from Bricktown, and you should too. הייתי לבל, לא הבנתי מה קרה בכלל. Better get moving before the day passes you by. לרדת פה למטה? סזל. It's Peekaboo Park. Young ones love this sort of place. what's up, man? לבל 8. להראות את הריינג' זה שיורה בנו בהתחלה. עושה לנו בעיות. עכשיו נטפל בג'אנגויים האלה. Knuckled up. Middle-lifed. One down soon. אוי. לא. אני לא מאמין. הייתי צריך להביא לו עוד מכה אחת, מכה. It's זהו. Peekaboo Park. Young ones love this sort of place. כזה. Clonkety clonk. כן. One down. זה הג'אנגו שחשמל אותנו, לא? לא, זה לא... זה. רמה 8. אז אין לי בלוק? כמובן יש כזה. בסדר, נצור. הולכתי שם. אין להם משהו מעניין. The אין להם sun כלום. is high. אז מה יש פה? מי זה? This one seems to be in good spirits despite being left here for dead. Vaksan mar malva cherry. Has heard that you only follow your own personal code and is worried you've lost your respect for life. Bushtaran yadafar.
Vaksan mar malva cherry. Asks you to do the right thing for the sake of your conscience. It's only through your inner conflict you're held accountable for your actions. Winsila goyo. It's sad to see you're staying on this road to ruin and that you're so determined to help no one other than yourself. Yes, that's the way. No arguing with that. Sometimes your gut is flat out wrong. Don't ever doubt yourself. You are number one. Even the dark sorry. knows you're better than this. Stick with me. We'll rule the world. אין פה? נו, באמת. זה איזה ג'אנגו זה. תיבה. עוד תיבה. יש פה עוד משהו מעניין? לא? חבל. That's a myriad tribe outpost. בוא נעזור לג'אנגואים. פחד גדול. אומייגאד. פירק לי את הצורה. זה הג'אנגל שהפסיס בנו. נלך על הקשת שלא ירה בנו מהצד. נקנק אותו ראשון. עכשיו נלך על השמנמן. מה זו לבל 5? הוא עשה לי וואן שוט שם. לא, 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 לא. וואי, שורף לי נשרוד. Wow, that's good stuff. מה הוא עושה? Down to half your health. וואו, 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 וואו. הוא חזק. הוא לבל 5. תראו מה הוא עושה לי. לא, 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 זה... נהרוג אותו ככה, בטוח. שטט שלו. יש פה עוד אחד היה אחד, לא? הם היו 3. הנה. אפשר להפיל אותו משם למטה? אפשר להפיל את עצמי למטה, אני רואה. Concussion. אז מה הולך פה? זהו, הלך ראשון. אז באו לפה עוד ג'אנגואים. וואו, איזה בוקס הבאתי לו. אפשר להפיל אותו?
אז הוא רץ למים. איך לשם? מה זה? מה הם כולם מסתכלים עליי ככה? The Vespidat outpost, long-time home of the Myriad tribe. Time to figure out how you'll spend your night. יש להם פה ג'אנגו ענקי כזה. Matu, Saina. Says you need to hit them where it hurts, inflict as much suffering as possible, and make it clear your tribe is a terror to their existence. let ומהם begins. Useda koma sad aurugu wavu. Murder and mayhem and other terrible things happen. He's sure you've seen it before. ענקי הזה איתי. Here's the first line of defense. איפה הענקי הזה? מה, הוא לא נלחם גם? הכפפה הזאת היא באמת חזקה. הם יורים בי. אני לא מבין מה הולך פה. level 7, זה נראה לי הרמה הכי גבוהה פה ביניהם. טפל בו. That's a bomb lobber. מה זה? מה אני אמור לעשות? לא, חברים. מה אני אמור לעשות? איך? איך אני אמור להרוס את זה? איך אני הורס את זה? פה עם הפאזל? לא. איך אני אמור להרוס את זה? אני לא הבנתי. סוף סוף הבנתי מה לעשות עם זה. Give those twirly wheels a turn. Just a few moves left. Make them count. Yes, the river tub's going down the drain. אני לא מאמין שעברנו את זה. אני לא הבנתי מה היה צריך לעשות. אני צריך ללכת
פה למטה. מה זה? העקת צ'יין. Keep going. אוקיי, אוקיי, אוקיי. That cage is holding a helper. סבבה. מה יש לנו פה? נקנק אותו. מה? פול HP? מה? זה נורמה. אוי. הופה, איזה לבל, בדיוק במקום. נעזור לו. Says they've been treated fair, but is glad to see you. Hopes you'll treat the rivals with the wishes there was another way, but they'll do their best. איזה לנוח. יאללה בוא תעזור. אנחנו מצילים אותו והוא הולך לבייס לנוח. איך לשם. יש פה משהו מעניין? לא. יש פה אולי משהו מעניין. זה נשק חדש? מה זה משינגן? בוא נראה מה זה. בוא ננסה את זה. A sharpshooter. The scaffolding looks unstable. וואו, יש פה צלפים גם. Better stay clear of the red ray. Here's the second line of defense. וואי. טוב, מה אנחנו צריכים לחשמל ראשון? נראה לי אותו. מדהים המון. אני אומר שזה מאוד לא משהו. יש לי מלא קריטים. Red means danger. נראה לי זה בכוונה להפריע לנו. לא, 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 כוון עליי. או, מפריע. ממש מפריע. שמתי לב ל-HP, מוריד לי המון. זה חזק. מה זה?
timber. Bet a big bump will bring it down. הג'אנגו הזה נראה לי יוכל להרוס לנו את זה. Switch off the light. A barrel shoot. Smack it to get a barrel out of it. Then hit it toward the gate and blast it. That looks splody. Shoot it and watch it blow. Not too close, though. Kaboom! You're in. Almost there. כבום, מלך. The outpost belongs to your tribe now. He says you made them weaker, but they won't give up. Your Sifu thanks you. Your tribe is growing stronger. ראית מה זה? איזה גיים. מה הסיפור הזה? אז הביא לנו מקל. Inat. Katafu, uflete. Says you did a great job capturing the outpost. You've Nalest starida. says you're lucky to have the honor. Out of Date says he's doing his best to keep up, but from what he can tell, it seems you're making progress with the tribe conflict. Kotuvon ko kumvun kono mauketo tolu ayadre. He had a feeling you'd get along with the Jagni tribe, but it remains to be seen what the future holds for your alliance. Kantita duela bofo tolu woya lo yalo batolo yo. You seem to get along with the Jagni tribe, which doesn't come as a surprise as you share an ominous outlook on life. Ewe boboye. Kantita duela bofo. But Out of Date emphasizes that solving the tribe conflict won't matter unless you help make a stand against the World Eaters. That's the sound of impending doom. Out of Date's premonitions of imminent disaster are true. The Porkypuff needs to be handled. Ewe boboye. Lo atolo maua. He says the time has come to confront the Porkypuff at the end of the East Route. Koyevon. Tuvon bonon. Goop is working on making his goo glide strong enough to break the waves out to the World Eater. גופ. Befar bihita hun tokob kirko hi kobe. Ifari kobo far. You should get over there and see what you can do to help. טוב חברים, נראה לי נסיים פה עם הג'אנגו הזה שלנו עוד פעם. כבר בפרק הבא נלך נפגוש את הגופ הזה. למדנו כמה סקילים, יש לנו סגנון You can חדש של see so לבוש. much farther in the light. תודה. פגשנו את המומה שלנו, את הפופסי שלנו. אני מקווה שבפרק הבא אני אתפוס את הלופין הזה, המניאק הזה. נחשמל אותו. ויאללה חברים. עד הפרק הבא.